This morning and the previous morning, I described what happens when your meditation goes well. When you have nice nimitas and jhanas, and you can use that for gaining powerful insights. මේ උදෑසන අද උදෑසන දේශනාවේදී පවා මම විස්තර කළා ඔබේ භාවනාව හොඳට කරගෙන යනකොට කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඒ හොඳ භාවනාව ඔබට පුළුවන් ශක්තිමත් විදර්ශනාවක් දක්වා දියුණු කරගෙන යන්න. This evening I was wanting to talk about what do you do when your meditation goes wrong. මේ හවස මට කතා කරන්න අවශ්‍ය ඔබේ භාවනාව වරදිනකොට කොහොමදයි කරන්න ඕන කියන එක. When it doesn't work. හරියට භාවනාව කෙරෙන්නේ නැති වෙනකොට. Because some of you have had wonderful meditations, some of you not so good meditations. සමහර අය හොඳින් මෙහි භාවනා කරනවා, සමහර අයට හරියට ඒක කෙරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. And as well as encouraging those who have the brilliant meditations, it's also good to give advice on what to do when the meditation doesn't work. ඒ හින්දා හොඳට භාවනාව වෙන්නේ නැති වෙනකොට කරන්න ඕන කුමක්දයි කියලා ඒගොල්ලන්ට උපදේශයක් දෙන එක හරිය වටිනවා මේ වෙලාවේ. First of all, to remember, just as in one sutra, I think it's in the Kanda Samyutta. කන්ද සංයුත්තේ තියෙන එක සූත්‍රයක මම මුලින්ම මේ කියන්නේ. Where the Buddha went to visit one monk who was very sick. බුදුහාමුදුරුවෝ ඊට අසනීප වෙලා හිටිය හාමුදුරු නමක් බලන්න ගියා. And he asked the monk, "How are you going?" ඒ හාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහුවා කොහොමද දැන් කියලා. And the monk said, "Terrible." ඒ හාමුදුරුවෝ කිව්වා හරිම අමාරුයි කියලා. Because he was sick, he didn't mind the sickness. උන්වහන්සේ අසනීප වෙලා හිටියේ නමුත් උන්වහන්සේ අසනීපය ගණන් ගත්තේ නැහැ. But he couldn't get his deep meditation. He උන්වහන්සේට භාවනාව හොඳට ගැඹුරට යන්න බැරි වුණා. couldn't get peaceful. මේ සාමය ඇති කරගන්න බැරි වුණා. And the Buddha admonished him in a way to say, well, you can't always get good meditation. It's not up to බුදුහාමුදුරුවෝ ඊළඟට කියනවා ඔබට කොයි වෙලෙත් හොඳ භාවනාවක් ලබා ගන්න බෑ. ඒ ඔබේ යටතේ තියෙන එකක් නෙමෙයි. you. It's up to all the causes and conditions. එය හේතු සාධක අනුව ඒක තීරණය වෙන්නේ කියලා. So just contemplate the 5 khandhas. That's all one. ඊළඟට බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා මේ කන්ද පහ පිළිබඳව ස්කන්ධ පහ පිළිබඳව හොඳට සිහිපත් කරන්න කියලා. Needs to do. And it told me that even then, it wasn't a case that the meditation doesn't work because of your fault. ඔබේ වරදක් නිසා නෙමෙයි සමහර වෙලාවට භාවනාව කෙරෙන්නේ නැත්තේ. Please don't take it personally. එය පුජ්‍යලිකව ගන්න එපා. The meditation won't always work. You won't get jhana every time. හොඳට භාවනාව හැම වෙලේම කෙරෙන්නේ නැහැ. ධ්‍යාන හැම වෙලේම ඔබ භාවනා කරන හැම වෙලේම ලැබෙනවා කියලා හිතන්නත් එපා. And many of you I've been telling the story. I always adapt my stories. I change them to make them a little bit more interesting every time. මම දන්නවා මේ ගොඩක් අය මගේ කතාව දන්නවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් මම කතාව කියනකොට චුට්ටක් ඒකට එකතු කරනවා. ඒක ටිකක් හොඳට කියලා දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. About the man from the upcountry in Sri Lanka who got a job in Colombo. උඩරට ප්‍රදේශයේ ලංකාවේ මිනිස්සෙක් කොළඹ රැකියාවක් ලබා ගත්තා. On a building site. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධව. He went to work on Monday and he worked very hard. සඳුදා ඔහු වැඩට ගියා. ඔහු මහන්සියෙන් වැඩ කළා. But then he went home with no pay. කිසිම ගෙවීමක් නැතුව ඔහු ගෙදර ගියා හවස. He went on Tuesday and Wednesday as well and worked very hard and still he wasn't. අඟහරුවාදත් බදාදත් ගිහිල්ලා තවත් මහන්සියෙන් වැඩ කරා. තාම ඔහුට ගෙවීමක් ලැබුණේ නැහැ. Thursday he didn't want to go to work, but his wife forced him. බ්‍රහස්පතින්ද ඔහුට කොහොමවත් වැඩට යන්න ඕනුනේ නැහැ. නමුත් බිරිඳ බල කර හින්දා ගියා. And then on Thursday he still didn't get paid. බ්‍රහස්පතින්ද වෙනකොට වැඩ කරලත් ඒත් පඩියක් ලැබුණේ නැහැ. On Friday he wanted to give up. සිකුරාද වෙනකොට අතහරින්නම ඕනුණා. Nothing else to do, so he went to work anyway. කරන්න කිසිම දෙයක් නැති හින්දා ඒත් වැඩට ගියා. On Friday his boss gave him a big amount of money. සිකුරාද වෙනකොට ඔහුගේ
ඒ රැකියා ආයතනයේ හිමිකාරයා ඔහුට ලොකු මුදලක් දුන්නා. And when he went home, he told his wife, from now on, I'm only going to go to work on Fridays. ගෙදර ගිහිල්ලා බිරිඳට කියනවා මං වැඩට යන්නේ සිකුරාදා විතරයි කියලා. Now, of course, a silly person thinks that you only go to work the day you get paid. නමුත් බොළඳ කෙනෙක් නම් හිතන්න පුළුවන් මේ වැඩට යන්න ඕනේ ගෙවෙන දවසට පමණයි කියලා. The wise person knows that you get paid for all the other days you went to work when you went. බුද්ධිමත් කෙනා දන්නවා ඔබට ඒ මුදල ලැබුණේ අනිත් හැම දවසකම ඔබ වැඩ කළ නිසා කියලා. කිසිවක් නැතිව. So when you get a good meditation, it's like ඔබ හොඳ භාවනාවක් ලබනකොට ඒක හරියට ගෙවීමක් කරනවා වගේ. And it depends not just on the meditation you did on that session, but it ඒ කොටස සම්බන්ධව ඔබ හොඳට භාවනා කළ නිසා නෙමෙයි ඔබට ඒ ගෙවීම ලැබුණේ. depends on all the other meditations you did. When you didn't ඔබ මීට කලින් හොඳට කරපු වෙනත් භාවනාවලත් ප්‍රතිඵලයක් විදියටයි මේ භාවනාව හොඳට කෙරුණේ. get nimitta or jhana. That's where you do the work. And when it happens, you get beautiful meditations. That's when you get payday. හොඳ භාවනාවක් ලබනකොට අන්න ඒ විදියයි අන්න ඒ දවසටයි ඔබට ගෙවීම ලැබෙන පඩි දිනය කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නිමිති හැමදාම ලැබෙන ඒවා නෙමෙයි, ධානත් හැමදාම ලැබෙන ඒවා නෙමෙයි. But every day cannot be payday. ඒ හින්දා හැම දවසක්ම පඩි ලැබෙන දවසක් කරගන්න බෑ. And that was emphasized by my first meditation teacher. මගේ පළමුවෙනි භාවනා ගුරුවරයා මේ මට හොඳට අවධාරණය කළා කිව්වා. Who once told me there's no such thing as a bad meditation. උන්වහන්සේ කිව්වා වැරදි භාවනාව නරක භාවනාව කියලා එකක් නැහැ කියලා. And I argued with him. He said, you don't know how I meditate. ඊළඟට උන්වහන්සේත් එක්ක මම තර්ක කරා. ඔබ වහන්සේ දන්නේ නැහැ මං කොහොමදයි භාවනා කරේ කියලා. That was in the early days. He said, no. It's when you are meditating, even though you're making a few mistakes and you don't get very still, you may be trying, you may be watching the wrong thing in the wrong way. ඔබ භාවනා කරගෙන යනවා. ඔබ සමහරට වැරදි දේ වෙන්නේ නැති බල ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් හොඳට භාවනාව ශක්තිමත් වෙන්නෙත් නැහැ, නිශ්චල භාවයටපත් වෙන්නෙත් නැහැ. ඔබ උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. Nevertheless, your mind is inclining towards meditation. You're still making some good causes for future success. එහින්ද දැන් ඔබ මනසේ දියුණුවට යම් හේතුවත් අඩු ගානේ සැකසීමයි මේ කරන්නේ. So he said, the meditations where you don't get results, don't put them aside as bad meditations. You're learning a lot. You're inclining the mind. And it's better to sit than actually to do nothing at all and just go off and work or talk or indulge yourself. ඔබ නිකම්ම ඉන්නවට වඩා දේශන කරනවට වඩා එහෙම නැත්නම් වැඩ කරනවට වඩා වෙනත් යම්කිසි සැපයක් ලබනවට වඩා මේ භාවනා කරන්නට ඉඳගත් වෙලාව ඔබ සැපෙන් ඉන්නේ. ඒක හොඳ අවස්ථාවක් කරගන්න. All worthwhile. But if that happens all the time, if you go to work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and the next week and the next week and the next week, and you don't get a paycheck, you don't get any pay, then there is a problem. ඒත් අර දුර්වල භාවනා කිරීම වගේ ඔබ හැමදාම වැඩට යනවා නම් ඒ වැඩට යනවා ඊළඟ සතියේත් යනවා කිසිම පඩියක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් අන්න එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. So what to do when the meditation seems to be going wrong? භාවනාව වරදිනවා වගේ කියලා දැනෙනකොට එතකොට මොකක්ද කරන්න ඕනේ? First of all, it's something which I mentioned in Narada Center, that there are two types of meditation. මම නාරද මධ්‍යස්ථානයේදීත් කිව්වා වගේ මේ භාවනා කිරීමේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. Now don't think he means samatha and vipassana. ඒ සමතයි විපස්සනායි කියලා දැන් හිතන්න එපා. You know that I don't like that distinction at all.
ඔබ දන්නවා කොහෙත්ද මම ඒ වෙනස් කිරි වෙනසට කැමති නෑ කියලා සමත විපස්සනා කියන බෙදීමට. Even my teacher, Ajahn, the way he would answer that question, is there a difference between samatha and vipassana? මගේ ගුරුවරයා අචාන්චා හාමුදුරුවෝ උනත් පිළිතුරු දුන්නේ සමත විපස්සනා අතර වෙනසක් තියෙනවද කියලා අහුවහම He would hold up his hand. උන්වහන්සේ අත උස්සනවා. He said, now you can see the front of my hand. උන්වහන්සේ කියනවා දැන් ඔබට පුළුවන් මගේ ඉදිරි පස දකින්න අතේ. But he said, I promise, I guarantee, the back of my hand is right behind, even though you මම පොරොන්දු වෙනවා ඒ වගේම මගේ ඒ අත්ලේ අනිත් පැත්ත තියෙන්නේ එතනමයි කියලා. එතනම පිටිපස්සේ කියලා. can't see it, the back of my ඔබට ඒක දකින්න බැරි වුණත් ඔබේ අතේ පිටිපස්ස එතනමයි තියෙන්නේ කියලා. hand is there. Now he said, you can see the back of my hand, but the front of my hand is there, just you can't see it. දැන් ඔබ අත අනිත් පැත්ත ගැහුවට පස්සේ ඔබට දකින්න පුළුවන් අනිත් පැත්ත. නමුත් ඊට එහා පැත්තේ ඉදිරිපස තියෙනවා ඔබට පේන්නේ නැහැ. He said, just like samatha and vipassana, ඒ සමතත් විදර්ශනාවත් වගේ. the front and the back of a hand. ඉදිරියත් පිටුපසත් වගේ අතක. Sometimes you think you're doing samatha, you can only see samatha. But සමහර වෙලාවට ඔබ සමතේ විතරයි කරගෙන ඉන්නේ අත්ල විතරයි. vipassana is right behind. නමුත් විදර්ශනාව එය පිටිපස්සේ. Now you're doing vipassana, but samatha is right behind. දැන් ඔබ විදර්ශනාව කරගෙන යනවා. දැන් අත අනිත් පැත්ත ගහලා පෙන්නනවා. අත්ලට මුහුණලයි ඉන්නේ. නමුත් ඒ විදර්ශනාවේ පිටිපස්සේ සමතේ තියෙන්නේ. Ajahn used to say they were indistinguishable. They always අචාන් හාමුදුරුවෝ ඒ දෙක වෙනස් කරන්න බෑ. වෙන් කරන්න බෑ කියලා නිතර කියන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඒ දෙකම එකයි. එකටයි යන්නේ. go together. One might lead, the other one is very, very close behind. එකක් ඔබට මඟ පෙන්වයි. නමුත් අනිත් එක ඊට ආසන්නයෙන්ම එකට එක්ව යනවා. Now that's samatha vipassana as a pair. You can sort of අනිත් අතට සුලංගිල්ල පේන විදියට ඇල්ලුවන් පස්සේ ඇඟිලි සහරස් අතට ඔබට පේනවා. see both. ඒ දෙකම දෙපැත්තෙම දකින්න පුළුවන්. But when I say the two types of meditation, ඒත් මේ භාවනාවේ ක්‍රම දෙක මම කියනකොට oh please come in, we've got a couple of monks. Find a seat somewhere. There's always a seat somewhere. If you wish you can sit up here, but you may need to give a talk. So the two types of meditation, the way I describe it, are called second noble truth meditation and third noble truth meditation. මම මේ කියන භාවනා ක්‍රම දෙක දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය භාවනාවත් තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය භාවනාවත් කියන දෙකයි. I invoke a basic teaching of Buddhism to describe two different types of meditation. බුදුදහමේ තියෙන මූලික ඉගැන්වීම් මම මෙතෙන්දී භාවනාව උගන්වන්න වෙන විදියකට භාවිත කරන්න. So what do I mean by second noble truth meditation? මොකද්ද මේ දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය භාවනාවෙන් කියවෙන්නේ? You all know second noble truth is craving causes suffering. ඔබ කවුරුත් දන්නවා දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ තෘෂ්ණාව දුකට හේතු වෙනවා කියන එකයි. So the cause of suffering is craving. ඒ හින්දා දුකේ හේතුව තෘෂ්ණාව. So second noble truth meditation is when you're suffering. When you're having no peace, no happiness, just suffering. So what is the cause of that? එතකොට ඔබේ භාවනාවට ඉඳගත්තට පස්සේ ඔබට නිතරම දුක වේදනාව විතරයි. එතකොට හේතුව මොකක්ද? Is it because you're doing the meditation wrong, or you're not good enough, or the teaching's wrong? What is the cause of bad meditation? සමහර විට ඔබට නිවැරදිව ඉගැන්වීමක් ලැබුණ නැතුව ඇති. සමහර වෙලාවට මොනවා හරි වෙනත් බාධකයක් වෙන්නේ නැති. මොකද්ද මේකට හේතු වෙන්නේ නැත්තේ? Second noble truth, you've been craving. ඒකට හේතුව දෙවෙනි ආර්ය සත්‍යය ඔබ තණ්හාවෙන් ඉඳලා තියෙන්නේ. Been wanting. ඔබට ඕන
මොනවා හරි දෙයක්. So whenever the meditation does not work, when it is suffering, when you're frustrated, when you've got no peace, you're crazy mind, it must mean you've been doing second noble truth meditation. ඔබේ මනස මේ විදියට උමතු වෙලා තියෙනවා නම් ඔබ භාවනාව කරන්නේ නැත්තේ මේ දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය විදියට දුක විතරක් අල්ලගෙන. Craving. තණ්හාව නිසා ඒ දුක. So when there is a problem in the meditation, don't go forcing. It's not because you haven't exercised enough willpower. It's because you've exercised too much willpower. ඔබේ භාවනාව වර්ධිනකොට ඔබ හිතන්න ඕන ඔබේ මේ කැමැත්ත බලාපොරොත්තුව ඔබ හොඳට යොදාගත්ත නෙමෙයි සමහර වෙලාවට ඔබෙහි ඕනවට වැඩි යොදාගෙන තිබීමයි. Craving too much. තණ්හාව වැඩි. So whenever the meditation goes wrong, it doesn't work, check, what did I want? භාවනාව හරියට කෙරෙන්නේ නැති වෙනකොට පරීක්ෂා කරලා බලන්න මොකද්ද මට ඕනුනේ කියලා. What was I desiring? මොකද්ද මම ඇලෙමින් තිබුණ දේ. And then you'll find the cause of suffering. අන්න එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්නවා අර දුකට හේතුව. Cause of your wrong meditation. ඔබේ වැරදි භාවනාවේ හේතුව මොකද්ද කියලා. So instead, please do not do second noble truth meditation. ඒ හින්දා දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය භාවනාව කරන්න එපා. Please do third noble truth meditation. තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය භාවනාව කරන්න. And what is the third noble truth? මොකද්ද තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍යය? Letting go of craving leads to the freedom from suffering. තණ්හාව ඉවත් කරමින් මේ දුකෙන් නිදහස් වීම කියන ආර්ය සත්‍යය. Nibbana. නිවනට යන මාර්ගය. The paramang sukhang, the highest නිවන. ඒ කියන්නේ ඉහළම සැපත පරමං සුඛං. happiness. So if your meditation is getting happy and peaceful and closer to Nibbana, well done. You have been doing third noble truth meditation. ඔබේ භාවනාව නිවනට ලං වෙන විදියට නම් යන්නේ ඔබ හොඳින් භාවනා කරලා තියෙනවා තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍යයට අනුව. Letting go of wanting. දෙයක් ඕන කියන දේ අතහැරීමෙන්. So check when your meditation works and whether it's peaceful. You know that this was a very nice meditation. It means you've let go of suffering. You've done some let go of craving. ඔබේ භාවනාව හොඳට කරනවා නම් සමකාමීව ඔබේ වෙලාවට හිතලා බලන්න ඔබ කරලා තියෙන්නේ මේ තෘෂ්ණාව ඉවත් කරමින් යම් කොටසක් හෝ අන්න ඒ නිසායි භාවනාව හරි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. So this is the first thing I ask people to do. මේ තමයි පළවෙනිම දේ මම මිනිසුන්ට කරන්න කියන. When the meditation is not working, භාවනාව හොඳට කෙරෙන්නේ නැති වෙනකොට when you have suffering, pain, frustration, ask yourself, what did I want? යම් කිසි වේදනාවක් දුකක් එහෙම නැත්නම් පසුබෑමක් තියෙනකොට ඔබෙන්ම අහන්න මොකද්ද මේකට හේතුව? In fact, sometimes years ago I used to do that at stages of meditation when things weren't working. Maybe you got to full awareness of the breath, but it wasn't delightful. අවුරුදු ගණනාවකට කලින් මමත් මේ විදියට මේ තත්ත්වයටපත් වුණා. හුස්ම රැල්ල ප්‍රීතිමත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් යම් අවස්ථාවකට ඔබේ මනස ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. And I got frustrated. I couldn't මම ටිකක් පසුබානවා. මට ඒක ලබන්න බෑ. make that going inwards to the next stage. මට ඕන ඊළඟ පියවර තුලට යන්න. I'd stop and ask myself, what do I want? මම එතනදිම නතර කරලා අහනවා මගෙන්ම මොකද්ද මට ඕන කියලා. And I would see I wanted something. Usually I wanted the next stage. I wanted to get into jhana quickly. Come on, I haven't got much time today. මට වෙලාව නැහැ කියලා මට ඉක්මනටම ධ්‍යාන වලට අද යන්න ඕන කියලායි මම හිතලා තියෙන්නේ. මොනවා හරි දෙයක් ඊළඟ පියවරටවත් අඩු ගන්න. Whatever it was, I was wanting something. And once I identified what I wanted, I realized how stupid I was. I let go of that want and the problem was solved.
අන්න ඒ විදිහට මොන හරි ඕන වෙනකොට මොනවා හරි දේ ඕනයි කියන දේ හඳුනාගෙන එය යන්න දුන්නහම මම එතන එතකොට නිවීමටපත් වෙනවා. Because at that stage I was doing second noble truth meditation. අර ඕනයි කියලා භාවනා කරනකොට මම කළා තියෙන්නේ දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය භාවනාව. I wanted, and that gave me the suffering which stopped me going deeper. යමක් මට ඕන වුණා ඒ හින්දා මම ගැඹුරට යෑමෙන් වැළකුණා. So, any problem you have in meditation, ඒ හින්දා භාවනාවේ යම් කිසි ගැටලුවක් ඔබට තියෙනවා නම් it's always because you want something. ඒකට හේතුව ඔබට යමක් ඕන වෙච්ච එකයි. Let go of wanting, and then it's only a matter of time before you go deeper and deeper and deeper into stillness. ඔබට දෙයක් ඕනයි කියන දෙයින් ඉවත් වෙන්න එතකොට ඉක්මනින්ම ගැඹුරටම ඔබ යනවා නිශ්චල භාවයේ දක්වාම. If you want that to happen quickly, of course it doesn't work. ඔබට ඉක්මනින් ඕන නම් එහෙනම් එය කෙරෙන්නේ නැහැ. Because it's again second noble truth meditation. You have to be මොකද දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය භාවනාවට ඔබ වැටෙන හින්දා. so patient, waiting in this moment, not waiting for something to happen that is also wanting and creates suffering. යමක් වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැතිව ඔබට ඉවසීමක් නැහැ. අන එයත් දුක නිර්මාණය කිරීමක්. But sometimes it happens in meditation that the mind really goes crazy. සමහර ලාවට මනස සැබෑ ලෙසටම උමතු වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. Now this happens because you've been having a problem in meditation, you're wanting something, usually something tiny, and you get frustrated. And what most people do when they're frustrated is try even harder. යම් කිසි භාවනාවේ සියුම්ම තැනක් ලබා ගන්න ඕනුනාට පස්සේ ඒක ලැබෙන්නේ නැති වෙනකොට ඔබ පසුබානවා. මේ වෙලාවට බොහෝ අය කරන්නේ තවත් තදින් මහන්සි වෙන එක. There's a saying in the West, a very stupid saying. බටහිර ඉතා මෝඩ කියමනක් තියෙනවා. When the going gets tough, the tough get going. ඔබ කරගෙන යන දේ අසීරු වෙනකොට ඒ අසීරු වීම යන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අසීරු වීම ඒ වෙලේ එතන ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගන්නවා. That's stupid. එය මෝඩ කියමනක්. You just get into more problems and trouble. ඔබ තවත් ප්‍රශ්නවලට එන එකයි කරන්නේ. Instead, in Buddhism we say when the going gets tough, the wise let it be. කරගෙන යන දේ අසීරු වෙනකොට එයට ඔහෙ ඉන්න දෙන්න කියන එකයි බුදුදහමෙන් කියවෙන්නේ. ඔහෙ තියෙන්න දෙනවා. They don't get going, they don't spoil it, they just let it. එතනින් එහාට අමාරුවෙන් යන්න පටන් ගන්නෙ නැහැ. ඔහෙ අපි ඒක තියෙන්න දෙනවා. Be. And then there's no tough going. ඒ හින්දා අසීරු ගමනක් එතන ඉඳලා නැහැ. Not going anywhere, where's the toughness? කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා කොහේ තද ගතිය, අමාරු ගතිය. So, instead of fight, what most people do, when they get into a little bit of trouble, they try even harder. බොහෝ අය කරන්නේ තවත් අමාරුවෙන් තව උත්සාහ කරන එක මේ වගේ අමාරු වෙන වෙලාවට. And when they try even harder, they get more suffering, so they try ඒගොල්ල උත්සාහ කරන තවත් දුකටපත් වෙනවා, තවත් උත්සාහ කරනවා. even harder. And they get even more suffering. They try even harder until they get crazy. පිස්සු බවට පත් වෙනකම් මේගොල්ල කරගෙන යන්න හදනවා තවත් මහන්සි වෙලා. එයයි අන්තිම It ප්‍රතිඵලය. does not work. එය ප්‍රතිඵලදායක වෙන්නේ නැහැ. Please don't try and solve the problems in meditation with more effort, with more struggle. ඒ හින්දා දැඩි උත්සාහයක් කරමින් භාවනාව කරගෙන යන්න උත්සාහ කරන්න එපා. You're already in deep trouble. Don't go deeper. ඔබ දැනටමත් කරදරේ වැටිලා ඉන්නේ. ඒ හින්දා තව ගැඹුරට යන්න ඕනේ නැහැ. Instead, you should try what I've called the Nandi Visala, no, not the Nandi Visala, that's right, what's the elephant called? Nalagiri. The Nalagiri strategy in meditation. ඒ වෙනුවට මම මේ කියන්නේ නාලාගිරි වෘත්තාන්තය භාවනාවේදී. Every one of you will know, especially the lay people from the time you were in Dharma school as kids. Nalagiri was the name of this elephant.
which Devadatta's friends gave alcohol to, toddy to make the elephant drunk, and he let the elephant loose in the narrow streets of Rajagaha when the Buddha was coming on alms round with his ඔබ කවුරුත් දන්නවා දහම් පාසල් යන කාලේ ඉඳලා නාලාගිරි කියන නම දේවදත්ත හාමුදුරුව එයාගේ සමාජිකයන් ලව්වා මේ නාලාගිරි ඇතාට රාපෙව්වා මද්යසාර පානය කරවලා පටු වීදි හරහා නිදැල්ලේ මේ ඇතාව එවන බුදුහාමුදුරුව වැඩම කරන පටු මාවතට his disciples. And so this elephant was charging down the road, smashing everything, trampling on people, smashing down trees. He was a big, intoxicated, mad tusker. ඒ ඇතා හැම දෙයක්ම සුණු විසුණු කරමින් දූවිලි අවසමින් ගෙවල් කඩමින් පාරේ තැන් තැන්වල බලවල් හාරමින් මේ විදියටයි දුවගෙන එන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාත් වඩින දිහාවට. And people were running in fear. They were climbing up the trees. They were jumping over the walls. And when they saw the Buddha and his monks walking mindfully on alms round, they said, "Get out of the way! A mad elephant is coming." මිනිස්සු මොකද කළේ? පාරෙන් ඉවතට බිත්ති උඩින් පැනලා ගස් උඩට නැගලා බේරෙන්න හැදුවා. ඒ අතරේ තවත් මිනිසුන්ට පේනවා බුදුහාමුදුරුවෝ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාත් සංසුන්ව ඒ දිහාට වඩිනවා. එතකොට මිනිස්සු කියනවා ඉක්මනින් අයින් වෙන්න අන්න පිස්සු ඇතෙක් එනවා කියලා. You're going to trample on everything. හැම දෙයක්ම විනාශ කරන්න යන්නේ. And many of those mindful monks climbed up the trees, jumped over the walls. ඒ සිහියෙන් හිටිය බොහෝ හාමුදුරුවෝ ඒ වෙලාවේ ගස් උඩට නැග්ගා බිත්ති උඩින් පැන්න එළියට එහා පැත්තට. That's what they did. ඒ තමයි උන්වහන්සේලා කරපු දේ. Except for two. දෙන්නෙක් හැර. The Buddha and his faithful attendant Ananda. බුදුහාමුදුරුවෝත් උන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තම සහායක වූ උපස්ථායක වූ ආනන්ද හාමුදුරුවෝත් විතරයි ඉතුරුනේ. They stayed to face the elephant. ඇතාට මුහුණ දෙන්න ඒ එහෙමම මාර්ගයේ හිටියා. And what did Ananda do? He stood in front of his beloved master. Let the elephant kill me. I will protect my beloved master, the Buddha. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මොකද කළේ? බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා තමන්ගේ ඇඟ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඉදිරියේ තියාගෙන කියනවා මාව මරලා දාන්න මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ට නම් හානියක් කරන්න එපා කියලා. That was a wonderful act of metta and sacrifice. ඒ පුදුම මෛත්‍රී සහගත ක්‍රියාවක් ඒ වගේම කැපකිරීමක්. And I asked my disciples in Perth, would you do that to me? They say, no. පර්ත්වල ඉන්න මගේ දායකයන්ගෙන් මං අහනවා ඔබත් මට එහෙම කරයිද කියලා. ඒගොල්ලෝ කියනවා නෑ කියලා. So there was Ananda standing in front of the Buddha with his mad elephant charging in their direction. Remember, those streets in those days were very narrow. You couldn't get out of the elephant's way. ඔබ දන්නවා ඔබට මතක තියාගන්න පුළුවන් ඒ පාරවල් ඉතා පටුයි ඒ වගේම ඒ අලියගෙන් ඇතාගෙන් ඔබට කොහෙත්ම ඉවත් වෙන්න විදියක් නැහැ ඒ වෙලාවට. So what the Buddha did, he බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද කළේ? very kindly and gently pushed Ananda out of the way. ඉතාම කරුණාවෙන් ඉතාම මෘදු විදියට ආනන්ද හාමුදුරුවන්ව ඉවත් කරලා It's a wonderful act to self-sacrifice, Ananda, but look, I can handle this. ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කියනවා ඔබේ මෛත්‍රියත් ඒ කරුණාවත් හරි පුදුම සහගතයි. ඒත් ආනන්ද මට පුළුවන් මෙය කරන්න. So I'm sure that Ananda was quite disappointed. But nevertheless,
it meant that there was this elephant charged. ආනන්ද හාමුදුරුව බලාපොරොත්තු විරහිත වුණා. නමුත් ඒ බලාපොරොත්තු කඩ කරගත්තත් බුදුහාමුදුරුව ඉදිරියට දැන් එන අලිය ඉදිරියේ දැන් ඉවත් වෙලා ඉන්නවා. Towards the Lord Buddha. දැන් අලිය බුදුහාමුදුරුව දිහාට එනවා. The two of them. And what would happen next? ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? Now remember, the Lord Buddha had immense patiharya. ඔබට මතකයි බුදුහාමුදුරුවන්ට අති ප්‍රබල ප්‍රාතිහාර්ය කරන්න තිබුණා. Had powerful idioms. ඊටාම ප්‍රබල 이르දි බල තියෙනවා. He had such strong psychic powers. උන්වහන්සේට ඒ තරම් ඉහළ 이르දි බල තිබුණා. If he wanted to, he could have grabbed the trunk of the elephant, twirled him 3 times around his head, and thrown him over the Ganges about 200 kilometers away. That would be as easy as just scratching his ear because of the Buddha's powerful idioms. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මේ ප්‍රබල 이르දි බලවලින් බුදුහාමුදුරුවන්ට තිබුණා නම් හොඬ වලින් අල්ලලා ඔළුව වටේ 3 පාරක් මේ අලියව කරකවලා කිලෝමීටර් 200කට විතර එහාවේ තියෙන ගංගා නම් ගඟින් ඈතට වීසි කරලා දාන්න. ඒ තරම්ම ලේසි අර අලියගේ කර්ණය පිසදානවට වඩා. But did the Buddha do that? ඒත් බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම කළාද? Of course not. He did not use force or willpower. උන්වහන්සේ මේ බලයවත් ඒ කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. Instead, as you all know from your Dharma school as kids, he used metta. ඔබ දහම් පාසලේ ඉගෙන ගත්තා වගේ උන්වහන්සේ වෙනුවට කළේ මෛත්‍රී බලය යොදාගත්තු එකයි. This powerful loving kindness. ඊටාම ප්‍රබල මෛත්‍රියක්. In the way I describe it, he was saying, Nalagiri, the door of my heart is open to you, no matter what you ever do to me. You may pick me up with your trunk and smash me to death against the wall, but I will always love and care for you. බුදුහාමුදුරුවෝ කලේ නාලාගිරි මගේ හදවතේ දොරටුව ඔබට විවෘත වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ කුමක් මට කළත් කමක් නැහැ. ඔබ මාව අල්ලගෙන අර බිත්තියේ ගහලා මරලා දැම්මත් කමක් නැහැ. මගේ හිතේ ඒ තරම්ම මෛත්‍රියක් ඔබ වෙනුවෙන් තියෙනවා. You may trample me with your big feet. ඔබේ ලොකු පාදයෙන් මාව පොඩි කළ දැම්මත් කමක් නැහැ. A hamburger patty. But I will never criticize or give you any ill will. ඒත් මම ඔබව විවේචනය කරන්නෙත් නැහැ. ඔබව කෙරෙහි එක චුට්ටක්වත් තරහ වෙන්නෙත් නැහැ. මම එකම දේ කරන්නේ just give you unconditional loving kindness, whatever පදනමක් විරහිත පදනම් විරහිත මෛත්‍රිය මම ඔබ කෙරෙහි පතුරවනවා. you do to me. Just do it. I love you. ඔබ ඕන දෙයක් කරන්න. ඔබට මං ඊටාම ආදරේ. With that powerful, unconditional, immense metta, ඒ ප්‍රබල මෛත්‍රී බලයෙන් පදනම් විරහිත මෛත්‍රී බලයෙන් as you all know, that mad, crazy, angry elephant stopped in front of the Buddha. අන්න ඒ උමතු වෙලා හිටිය දරුණු ඇතා බුදුහාමුදුරුවෝ ඉස්සරහා නතර වුණා. And bowed down his head. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඉදිරියේදී සිරස නැමුවා. So the Buddha could stroke his trunk. දන ගැහුවට පස්සේ ඒ හොඬ වැල පිරිමදින්න පුළුවන් වුණා අර බුදුහාමුදුරුවන්ට අර ඇතාගේ. There, Nalagiri. It's all right, Nalagiri. නාලාගිරි කමක් නැහැ. ඔක්කොම හරි. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. There, Nalagiri. You all know that that was the story. Maybe I added a few bits and pieces here and there. ඔබ දන්න ඒක තමයි කතාව. සමහර විට මම චුට්ටක් එහෙම ඒකට ටිකක් දේවල් දැම්ම තමයි. Of how the Buddha subdued the mad, crazy, intoxicated elephant. කොහොමද බුදුහාමුදුරුවෝ දමනය කළේ
මේ මධ්‍ය වලින් මත් වෙලා හිටිය උමතු වෙලා හිටිය ඇතාව. And that's how I teach my students to subdue their mad, crazy, intoxicated mind. අනේ විදියටයි මමත් ඔබේ මනස සංයමයට පත් කරන හැටි කියලා දෙන්නේ. Because that's what it feels like sometimes. අනේ විදියේ මනස සමහරලාට ඔබට දැනෙන්නේ Get into these states where the mind is all over the place. මේ යම් යම් ස්ථානවලට එනකොට මනස කොහේ අය මෙහි ගිහිල්ලා. And it's crazy, it's mad, it's destroying everything. මනසට උමතු බව ඇවිල්ලා හැම දෙයක්ම විනාශ කරනවා. And what do many people do? They try and use force. බොහෝ අය කරන්න යන්නේ මොකද්ද මේ බලයෙන් එය පාලනය කරන්න යන එකයි. To subdue that mind. මනස දමනය කරන්න. You'll never succeed. And ඔබ that's කවදාවත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. not the Buddhist way. එය නෙමේ බෞද්ධ ක්‍රමය. Instead, use loving kindness. ඒ වෙනුවට ඔබ මෛත්‍රිය පාවිච්චි කරන්න. Stupid mind, restless, angry, crazy. The door of my heart is open to you, crazy mind. උමතු වෙලා තියෙන මනස මගේ හදවතේ දොර ඔබට විවෘත වෙලා තියෙන්නේ. You can do whatever you like to me, and I will always be your friend. ඔබ කැමති දෙයක් කරන්න මට ඒත් මම ඔබ යාළුවෙක්. If you do that to your crazy defilements, in a few moments your mind will be bowing before you as you stroke it. There, crazy mind. Shh, it's all right, crazy mind. There, crazy mind. Or ටික වෙලාවකින් ඒ කෙලෙස් ඔබ ඉදිරියේ දමනයට පත් වෙනවා. ඔබ මොකද කරන්නේ? හිස අත ගන්නවා අර හොඬ වෙල අත ගන්නවා කෙලෙස් වල. ඒකට කමක් නැහැ කෙලෙස්. මම දැන් ගණන් ගත්තේ නැහැ ඒක කියලා. all your restlessness, ill will, frustration, disappointment, everything will vanish, and you'll find ඔබේ සියලුම පසුබෑම් ආදී මේ හැම දෙයක්ම එතකොට අතුරුදහන් වෙලා යනවා. an incredible peace. මනස අප්‍රමාණවම සාමකාමී වෙනවා. Now do you understand why people have huge attacks of defilements? දැන් ඔබ තේරුම් ගන්නවා මිනිසුන්ට ඇයි මේ කෙලෙස් වලින් ප්‍රබල බලපෑම් තියෙන්නේ කියලා. Crazy mind, because they have ill will, not metta. ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ තරහව මෛත්‍රිය නෙමෙයි. It's not ill will towards a person, or maybe it is. එය යම් කිසි පුජ්‍යලයක් වෙනුවෙන් තියෙන තරහවක් නෙමෙයි. It's ill will towards yourself for being stupid. ඔබට කෙරෙහිම තියෙන තරහ වෙන්න පුළුවන්. But a lot of time it's ill will towards your crazy mind. බොහෝ වෙලාවට ඔබේ උමතු වෙන මනසටයි ඔබ තරහව ඇති කරගන්නේ. So that you want to control, subdue your mind by force. And that doesn't work. That just feeds the crazy mind. ඔබ ඒ මනස පාලනය කරන්න ගියොතින් ඒ විදියට වෙන්නේ තව දුරටත් ඒ මනසට පෝෂණයක් දීම උමතු වෙලාම තියෙන දීමයි. The other story which I invoke was a story from the Udana, which I put in that book, the Opening the Door of Your Heart. උදාන වලින් කියන ඊළඟ කතාව මම ඒ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා ඔබේ හදවතේ දොර විවෘත කරන්න කියන ග්‍රන්ථයෙහි. Published by the BPS. BPS සමාගමෙන් එය පළ කළේ. And in that story, it was from the Udana, where, and again, I do change these stories, and I don't think you would mind, because the heart of the story is there. I just elaborate it to make a decent point. වටිනා කාරණයක් මතු කරන්න ඕන හින්දා මම චුට්ටක් එහෙමෙන් ඒ කතාවට ටිකක් එකතු කරනවා. ඔබ දන්නවා ඒක නේ. And that was the story of the demon who came into the emperor's palace. ඒ තමයි අධිරාජ්‍යගේ මාලිගාවට පැමිණි රකුසා පිළිබඳව යක්ෂයා පිළිබඳව කියන කතාව. Now this particular story, there was an emperor who lived in a wonderful palace, but one day he was out on some business, and when he was absent, this monster, this terrible demon, came into that palace
And he was so terrifying and frightening that all the soldiers and guards who were supposed to protect the palace froze in fear, allowing this monster to go right into the center part of the palace, into the main hall, and sit on the emperor's throne. මේ රකුස මොකද කරේ අර අධිරාජ්‍ය කිසියම් කටයුත්තකට එළියට ගිහිල්ලා එතන නොමැති වෙලාවේ සියලුම ආරක්ෂකයන් බිය කරගෙන මේ රකුස මාලිගාව ඇතුළට ගියා. And at that, all the guards and soldiers, even the ministers, said, "That goes too far. Get out of here. Who do you think you are? You can't sit in our emperor's throne." ඇමතිවරුත් ඊළඟට මේ රකුසව එලව ගන්න හැදුවා. නමුත් රකුස දැනටමත් ගිහිල්ලා ඉඳගෙන තිබුණේ සිංහාසනයේ උඩ. ඇමතිවරුයි ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒ තරම් යන්න දෙන්න බෑ කියලා මේ රකුසව එලව ගන්න හැදුවා. කවුද ඔබ මේ අපේ සිංහාසනේ අපේ අධිරාජ්‍යයේ සිංහාසනේ ඉඳ ගන්න තරම් කියලා එලව ගන්න හැදුවා. And at that monster grew a couple of inches bigger. ඊළඟට ඒ රකුසව තව ටිකක් අඟල් කිහිපයක් ලොකු වුණා. More terrifying. And the smell, because you know that bad monsters, they get a terrible smell. The smell got worse. And තව තවත් බිය ජනකයි ගඳත් වැඩි. මේ රකුස කොහොමත් ගඳයි. the language of this monster got even worse too. මේ රකුසගේ භාෂාව කතා කිරීමත් තව තවත් නපුරු වුණා. And that made them very upset. අනිත් ඔක්කොම තවත් තරහ ගැස්සුණා ඒ හින්දා. They got out their swords, they clenched their fists, they made angry threats, but at every angry word, deed, or thought, the demon grew an inch bigger, more ugly, more smelly, and the language got worse. ඒ රකුසට ඔක්කොම බනින්න එක වචනයක් ගානේ අර රකුසව තව තවත් ගඳ කැත ලොකු එක්කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පටන් ගත්තා. Now this had been going on for quite some time. When ටික වෙලාවක් මෙහෙම කෙරීගෙන ගියාම the emperor came back, අධිරාජ්‍යය ආවා. and the emperor saw this huge monster in his hall. මේ අධිරාජ්‍යගේ ශාලාවේ මේ විශාල රකුසව දැක්කා අධිරාජ්‍යයා. And he was so frightening, බය හිතෙන රකුසෙක්. so terrifying, that even good forest monks would run in fear. හොඳ හාමුදුරුවනත් වනාන්තරවල භාවනා කරන පැනලා දුවයි මේ රකුස දැක්කොතින්. And the smell, the stench coming off this monster made maggots vomit and become sick. Now you know that maggots, they live in dirty stuff like feces and pussy wounds. Even they couldn't stand the smell. අර කැතකුණු වල ඉන්න පණුව ඒ පණුවන්ටත් වමන යන තරම ගඳයි මේ රකුසව. And the language of this monster was worse than you'll see outside some of these wine shops in Sri Lanka if India beat Sri Lanka at the cricket. It was terrible language. ඉන්දියාවට ලංකාව පරාදුනා නම් අර වයින් කඩවල වල ඔබට ඇහෙන භාෂාව තරම්ම රකුසගේ භාෂාවත් හරිම නපුරුයි. But the reason the emperor was the boss was because he was wise. He looked at the situation, he knew straight away what to do. He said ඒ අධිරාජ්‍ය ක්ෂණිකව දැනගත්ත කුමක්දයි කරන්න ඕන කියලා. to the demon, "Welcome. Thank you for coming to visit me. Has anyone given you any gilampas yet?" අධිරාජ්‍ය කියන ගත්ත බොහොම සාදරයෙන් මම ඔබව පිළිගන්නවා. කවුරුවත් ඔබට ගිලම්පස චුට්ටක්වත් දුන්නද? "Would you like a cup of tea or some fruit juice?" And of those few kind words, that monster grew an inch smaller,
ඔබට පළතුරු යුෂ ටිකක් අජිනක් දෙන්නද? එහෙම නැත්නම් තේ එකක් හදලා දෙන්නද? ඒ කියන්න අර රකුසව එන්න පුංචි වෙන්න ගත්තා. Less ugly, less smelly, and the language got better. කැතෙන් අඩුයි, ගඳිනුත් අඩුයි, භාෂාවත් ටික ටික මෘදු වෙන්න ගත්තා. And all the soldiers and guards and ministers in that palace, they realized what their mistake was. Instead of getting angry at that demon and saying, "Get out," they too welcomed him. And they went and asked him if he wanted some tea. You know, we've got some very good Sri Lankan tea. We've also got some green tea. Would you like some milk, some sugar? Would you like some ginger or anything else with it? Or would you like some proper food? You're not a monk. Would you like some rice and curry? අනිත් ඔක්කොම ජීලි ළඟට ඇහුව ඔබ කැමතිද මොන තේ වලටද ඔබ කැමති? අපේ ලංකාවේ හොඳ තේ තියෙනවා. ඔබ ඒ තේ වලටද කැමති? ඔබ හාමුදුරු නමක් නෙමෙයි. කැම ටිකක් කන්න හරි ගස්සලා දෙන්නද? මේ විදියට එක අය ඇවිල්ලා විවිධ දේවල් දෙන්න ඇහුවා. Would you like some Western food, a pizza? Because they got monster-sized pizzas, especially for monsters. රකුසන්ගේ සයිස් එකට තියෙන පීට්සාත් අපිට තියෙනවා. බටහිර ආහාර උනත් තියෙනවා. ඔබට කැමතිද? ඔබට ඕනද කියලා ඇහුවා. And they were so kind to this demon, this monster, that every kind act, word, or thought, the monster grew an inch smaller. And soon the monster was back to the size when he first came in the palace. They never stopped. They were so kind to that monster that soon it got so small that one more kind act and the monster vanished. ඒ රකුස පුංචි වෙලා එක කාරුණ්‍යවන්තතාව වචනයක් කියනකොට මතුරු දහම් වෙලා ගියා. Now the Buddha told that story, but not exactly as I said. මම කිව්ව විදියටම නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කතාව කිව්වේ. But he called that anger-eating monster. ඒ රකුසට කියන්නේ තරහව කන කෝධබක්ඛ යක්ෂයා කියලා. A demon, a monster who feeds on ill will. The more you say, "Get out of here, you don't belong," the bigger, uglier, smellier, and worse it gets. ඒ රකුසව එලව ගන්න හදන එක්කම රකුසව ලොකු වෙන එකයි වෙන්නේ. තව කැත වෙනවා, තව ගඳ වෙනවා. And he said there are many anger-eating demons in the world. බුදුහාමුදුරුවෝත් එතකොට මතක් කළා මේ තරහව කන යක්කු ගොඩක් ඉන්නව ලෝකේ කියලා. You feed them anger, it gets worse. You feed them acceptance, loving kindness, and every act of loving kindness and metta gets an inch smaller, an inch smaller, an inch smaller, an inch smaller, until it totally vanishes. And that's a very beautiful and effective way of dealing with some of your hindrances, especially if your meditation is all over the place. Because even your mind is like anger-eating demon, or the problem is like anger-eating demon. You give it anger, restlessness, get out of here. Sloth and torpor, I don't want you, get out. ඔබ භාවනා කරනකොටත් නොසන්සුන්කම මේ ඕනම දෙයක් තීන මිද්දේනකොට එලව ගන්න හදනවා නම් භාවනාව හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා. Sloth and torpor gets bigger, uglier, and more of a problem. තව තවත් ප්‍රශ්න වැඩි වෙන එකයි වෙන්නේ. කැත වෙන එකයි ඉන්නේ. දුර්ගන්ධයෙන් යුක්ත වෙන එකයි වෙන්නේ. ප්‍රශ්න වැඩි වෙන එකයි වෙන්නේ. Which is why I invite you, if nothing else works, to use that anger-eating demon simile. I'm restless. I haven't had any meditation success at all. Welcome, stupid mind. The door of my heart's open to you. What do you want? What do you want to think about? Please, off you go, think about it. And when you don't give it anger, the problem gets a little bit less every time. ඔබ මනස පිළි අරගෙන ඕන දෙයක් වෙන්න කියලා ඉඩ දුන්නට පස්සේ ටික තීන මිද්දේ උනත් අඩු වෙන එකයි වෙන්නේ. Give it metta, loving kindness. ඒට මෛත්‍රිය දෙන්න. කරුණාව මෛත්‍රියෙන් එය වෙලන්න. Because loving kindness is another way of saying, let it be. මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ එක ක්‍රමයක්
ඔහේ දේවල් තියෙන්න දෙන. Or let go. එහෙම නැත්නම් අතහරින. The Buddha described it like a mother loves her only child. Maybe you've been monks very many years. You haven't seen how mothers look after their children. Not only carrying them around in their tummy for such a long time and giving birth painfully, but even worse than that. I've been on these aircraft, travelling from place to place, and throughout the whole flight, that poor baby screaming. And the mother, if that was me, even though I was a monk, I was tempted to put it in the toilet, lock the door and go away. භික්ෂුන් වහන්සේලා විදියට ඔබ වහන්සේලාට සමහරට දකින්න ලැබෙන්නේ නැතුව ඇති අම්මා කෙනෙක් කොහොමද දරුවෙක් රැක බලාගන්නේ කියලා කුසේ තියාගෙන හදනව විතරක් නෙමෙයි වේදනාවෙන් ඒ දරුවව බිහි කරනවා විතරක් නෙමෙයි මටත් නිතරම මම ගුවන් යානාවල යනකොට මට මුණ ගැහෙනවා මේ පුංචි දරුවෝ ඒ ගුවන් යානය ඇතුලේ කෑ ගහනවා මට පුළුවන් වුණා නම් මම කරන්නේ දරුවෙක් වල්ලලා ටොයිලට් එක ඇතුලට දාලා ලොක් කරලා තියෙන එකයි I don't know how they stand that. මට තේරෙන්නේ කොහොමද ඒ දරුවෝ කෑ ගහද්දි අම්මව ඒක දරාගෙන ඉන්නේ කියලා. But they do. ඒත් ඒගොල්ලෝ ඒක කරනවා. And it's amazing to see a mother's love for her little monster. ඒ අම්මගේ ආදරය තමන්ගේ පුංචි අර යක්ෂයා වෙනුවෙන් රකුස වෙනුවෙන් කොච්චර ප්‍රබලයිද කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. And I looked at that and I thought, my goodness, if a mother can be at peace with such a demanding baby, I can be at peace with such a demanding mind. මං ඊළඟට කල්පනා කරා අම්ම කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් අර වගේ දරුවෙක් එක්ක සාමයෙන් ඉන්න මටත් පුළුවන් මාගේ මනසත් එක්ක සාමයෙන් ඉන්න. Because sometimes in early meditation my mind was like that, screaming to itself because it wasn't getting what it wanted. You know, you want to get your nice meditation like you had last time, and it doesn't work. Not fair. But what does a mother do? Tolerates it with loving kindness. And when you do that, the baby actually tends to calm down, just like your mind will calm down when you give it matering. So that's a wonderful strategy that when your meditation doesn't seem to be working. ඔබේ මනස යම් අවස්ථාවල හොඳ භාවනාවක් ලැබුව වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට භාවනාව හරියට කෙරෙන්නේ නැහැ. එතකොට පසුබාලා ඔබේ මනසත් කෑ ගහන්න ගන්නවා, අඬන්න වැළපෙන්න ගන්නවා. ඒත් අම්ම කෙනෙක් දරුවව අඬද්දී ඉවසගෙන සාමයෙන් ඉන්නවා වගේ ඔබත් ඒ වෙලාවට ඉවසගෙන හිටියන් පස්සේ අන්න ඔබේ භාවනාව හොඳ මට්ටමට එනවා. ටික වෙලාවකින් දරුවත් සංසුන් වෙනවා වගේ. Instead of fighting harder and struggling, try that Nalagiri strategy. Try matri. So it's okay, mind. Not every meditation will be successful, but at least I'm creating the causes for success in the future. Fighting just feeds the problem. Love is another form of letting things be. Accepting them. Understanding that all these states of meditation are not under your control, they're causes and conditions. So all we can ever do is put the causes and conditions into place right now, knowing that in the future something good will happen. බොහෝ වෙලාවට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන මේවා හේතු සාධක විතරයි භාවනාවේදීත්. ඒ හේතු සාධක හොඳ ආකාරයට යෙදුනට පස්සේ හොඳ දෙයක් ඉදිරියේදී වෙයි කියලායි ඔබ දැනගන්න ඕන. I've called this making wholesome meditation karma. So cause and effect. You make wholesome meditation karma now, and you know you'll get vipaka in the future. When that vipaka ripens, the results of good karma, we don't know. We know that's all we can do, make good meditation karma now. What do I mean by good meditation karma? The Buddha said that karma is intentional. Intention is karma. Chetanahang karmang vadami, said the Buddha. මම භාවනාවේදී කියන්නේ මේ කුසල කර්මයක් විදියටයි භාවනාව කියලා
බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද්ද මේ කුසල කර්මය පිළිබඳව දේශනා කළේ? බුදුහාමුදුරුවෝ චේතනාව කර්මය කියලා දේශනා කළා. චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමි කියලා. So, right intention is wholesome karma. ඒ හින්දා යහපත් චේතනාව කුසල කර්මයක් වෙනවා. And of course, what is right intention? Samma sankappa. I'm using sankappa instead of chetana now. Samma sankappa. මොකද්ද යහපත් චේතනාව? සම්මා සංකල්පය. එතකොට ඒ සම්මා සංකල්පය කියන එක The right intention of the second factor of the Eightfold Path. There are 3 samma sankappas. සම්මා සංකල්ප කියලා කියන්නේ සම්මා සංකල්ප දෙවෙනි ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේහි දෙවෙනි අංගයයි. එයත් කොටස් 3කින් කියවෙනවා. Nekama sankappa, Avyapada sankappa, and Vihingsaka sankappa. Sometimes I call it Ahingsaka sankappa. නික්කම්ම සංකල්පය, අව්‍යාපාද සංකල්පය, අවිහිංසා කියන සංකල්ප තුනයි. What do those mean? This is the right intention, the core of making wholesome meditation karma which leads to good results. So this should be the way you have intention with whatever you experience. Nekama, renunciation, letting go. Letting go of controlling and will and owning things. So the first thought should be letting go. So no matter what state of mind you're in, you can always practice nekama, letting go. The second right intention, avyapada. විශේෂයෙන්ම භාවනා කරගෙන යනකොට ඔබට පුළුවන් මේ පළවෙනි ක්‍රමය මෙතෙන්දී අනුගමනය කරන්න. ඒ කියන්නේ නෙක්ඛම්ම සංකල්පනාව මෙතෙන්දී කරන්නේ ඔහි යන්න දෙන එක. අතහරිනවා. කුමන අවස්ථාවේ තිබුණත් මනස ඔබ එය අතහැරලා ඔහි යන්න දෙනවා. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි අව්‍යාපාද සංකල්පය. Which you all know is the same as metta or maitri, loving kindness. So you don't have thoughts of ill will towards your state of mind, but thoughts of loving kindness. And even though your mind is in a crazy state, it doesn't matter. Like a mother can love her child when it's screaming, you can love your mind when it's screaming. So you practice the wholesome karma of having loving kindness to your mind right now. And the last, vihingsaka or ahingsaka. ඔබ මේ වෙලාවේදී දෙවෙනි අවස්ථාවේදී අව්‍යාපාද සංකල්පයේදී කරන්නේ කොහෙත්ම තරහක් ඇති කරගන්නේ නැතිව, ගැටෙන්නේ නැතිව මනස ඉන්න ඕනෑම අවස්ථාවක් භාර අරගෙන අම්ම කෙනෙක් දරුවව රැක බලා ගන්නවා වගේ ඒ මෛත්‍රිය ඇති කිරීමයි කරන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි විහිංසා සංකල්පය. In the West, that's a very easily understood word by everybody because of the work of Mahatma Gandhi, whose ahimsa policy towards the British Raj in India got rid of the British, not through force, but through non-violence. මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ මේ සාමකාමී ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව බොහෝ අය දන්න නිසා බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුවට ඒ සාමකාමීව තමන්ගේ ඒ විරෝධය පළ කරපු හැටි ඒ විහිංසාව පිළිබඳව ඉතාම ප්‍රසිද්ධයි හින්දා බටහිර රටවලත් මේ වචනය පහසුවෙන් කියන්න පුළුවන්. That non-violence, that gentleness, is the third samma sankappa. So by making good, wholesome meditation karma, whatever we're experiencing right now, we have intentions of letting go kindness and gentleness. Let go, be kind, be gentle. Let go, be kind, be gentle. Let go, be kind, be gentle. And you can do that with anything, with any state of mind. Crazy, sick, in bed with some cancer or with some very bad ailment. You can always let go, renounce. You can always be kind, like you're kind to Nalagiri. You can always be gentle, which means you can always make wholesome meditation
karma. මේ තුන්වෙනි ක්‍රමය තුන්වෙනි සම්මා සංකල්පනාව වෙන්නේ අවිහිංසා සංකල්පනාව. අවිහිංසා සංකල්පනාවේදී කුමන අවස්ථාවකදී වුණත් සාමය ඇති කරගන්නව ඔබත් සමගම ඔහේ ඉන්න දීලා හිමීට ඔබ ගැටෙන්න යන්නේ නැතිව තව තවත් අතහරිමින් තව තවත් සාමකාමීව තව තවත් සංසුන් වෙනවා කොහෙත්තම හිංසාකාරී වෙන්නේ නැතිව. And that means sometime in the future, who knows when, but usually pretty soon, you will reap the results. Peace, stillness, jhanas, insight, and vimutti, freedom. අන්න ඒ විදියට භාවනා කරොතින් ඉක්මනින්ම කවදද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් ඉක්මනින් ඔබට සාමය ඒ වගේම නිශ්චලතාවය අවසානයේදී නිවන මේ සියලුම ප්‍රතිඵල ලැබෙන්න ගන්නවා කුසල කර්මයේ ප්‍රතිඵල විදියට. That's the best you can do. I mean the very best. What is better than the second factor of the Eightfold Path? Right intention. Which is why I keep on encouraging people. Just renounce, let go. Over in the West I say, make peace. Be kind, be gentle. Make peace, be kind, be gentle. Make peace, be kind, be gentle. And people over where I live know that by heart. I've totally brainwashed them. We've even printed T-shirts, and they got that on the back. Make peace, be kind, be gentle, signed Ajahn Brahm. So when you're meditating, you look at the person in front of you, and you've got the Dharma right in front on the T-shirt. Make peace, be kind, be gentle. බටහිරදිත් මම කියන්නේ සාමය ඇති කරගන්න කාරුණික වන්න මෘදු වන්න කියන වචන තුන මේක නිතරම ඔබ තුල රැඳෙනකොට එය නිකම්ම ඇති වෙනවා. බටහිරදී නම් මෙය කමිසවල පිටිපස්සේ මුද්‍රණය කරලා යටින් අජාන් බ්‍රහම් කියලා දාලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ එහෙම කෙනෙක් ඉස්සරහින් ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඔබ දකිනවා ඔබ ඉදිරියේ තියෙන්නේ ඒ වචන තුන. එතකොට නිකම්ම ඔබත් සංසුන් වෙලා යනවා. And that really works. So you've got a crazy mind. So you've got sloth and torpor. So you're really being out of your head with all sorts of craziness. You can always make peace. You can always be kind. You can always be gentle. Which means you can always meditate. You can always create good, wholesome meditation karma with whatever mind state you happen to be in. Because just like in the Samyutta Nikaya, sometimes you are sick and you haven't got the conditions, the causes and conditions to get into deep meditation. It's not your fault, you just can't control these things. As it said, I mentioned this to someone in interviews in the Anatta Lakkhana Sutta. විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේදී භාවනාවේදී ඔබට කරන්න තියෙන්නේ සාමය ඇති කර ගැනීම ඔබ තුළම. සංයුත්ත නිකායේදීත් ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක දේශනා කළා තියෙනවා. ඔබ අසනීප වෙලා ඉන්න වෙලාවට ඔබට බෑ ඔබේ යටතේ නෙමෙයි තියෙන්නේ සාධක ඇති කරන්න අමාරුයි. ඒ වගේම තවත් අවස්ථාවකදී බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා sometimes you are sick and you haven't got the conditions, the causes and conditions to get into deep meditation. It's not your fault, you just can't control these things. As it said, I mentioned this to someone in interviews in the Anatta Lakkhana Sutta, the second sutta of the Buddha, that teaching which created the first arahats after the Buddha. අනත්ත ලක්ඛන සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පිළිබඳව දේශනා කළා. ඒ තමයි දෙවනි සූත්‍රය බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළපු. එතනින් රහතන් වහන්සේලා බොහොමයක් බිහි වුණා. විශේෂයෙන්ම පළමුවෙනිම රහතන් වහන්සේලා. Powerful teaching. ඒ තරම්ම ප්‍රබලයි. පස්වග මහණුන් රහත් වීම උදෙසා දේශනා කරපු සූත්‍රය. One of my favorite suttas. ඒ තමයි කැමැතිම සූත්‍රය මගේ. It says in there, each of the 5 khandhas, they say, you might try and wish, oh, may my consciousness be like this and be like that. But that cannot be done, because the consciousness is not yours. If it was yours, you could say, oh, may my consciousness be free of pain, may it only be happy. You can't do that. It just shows you have to let go. You've got no choice.
my sankharas, my sanya, my vedana, my rupa, oh, may my body be like this, may it not be like that. That can't be done. No. ඔබ කියන්න යනවා නම් සියලුම මේ පංචස්කන්ධ පිළිබඳවම මේ මම කියන විදිහටම ඉන්න මෙහෙම වෙන්න එහෙම කියන්න බෑ. ඔබේ නෙමෙයි ඒවා. එය කොහෙත්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පහම සම්බන්ධව මෙය පොදුයි. නලබේත ඒ කියන්නේ කොහෙත්ම ඔබට ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. That's because it was a conditional case. It cannot be done, it's not obtained, simply because these things don't belong to you. They're anatta. ඒ අනත්ත නිසා ඔබට අයිති නැති නිසායි එය කරන්න බැරි. And when I read that and read that and read that and really got into my head, I realized, look, you can't control things. You can't always say, I'm going to get jhana today. All you can do is create the conditions as best you possibly can. And then, once you've created the conditions, you've done your best. Jhana comes, jhana doesn't come. It's according to other conditions, not yours. But you ඔබට කරන්න පුළුවන් උපරිමය තමයි මේ හේතු සාධක සකස් කිරීම. එය කළාට පස්සේ ධ්‍යාන එන්න පුළුවන්. සමහරලාට ධ්‍යාන එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතු වෙන වෙනත් හේතු සාධක නිසා. You have done your very best. ඔබ ඔබේ ඉහළම කොටස කරලා තියෙන්නේ. By creating the good conditions. And for me, the good conditions are always with Samma Sankappa. I make peace with whatever I have to do. You know, sometimes I look at myself and say, why do I always have to teach? Why do I always have to talk to people about the same old problems? Why do I always have to... You know, sometimes I'm in a difficult situation, I'm too well known. I was teaching a retreat in Malacca, in Malaysia. And when I finished, someone offered me to drive me from Malacca to the airport. It's about 2 hours drive in Malaysia. But of course they offered to drive me there because they could have me in the car by themselves to ask all the questions about meditation, Buddhism and everything else. මටත් කොයි වෙලෙත් දේශන පවත්වන්න සිද්ධ වෙනයි. මට එහෙම කරන්න වෙන්නේ කියලා මම හිතනවා නම් මලක්කාවල මගේ තිබුණ පහුගිය දවස්වල භාවනා වැඩසටහනක්. එහෙදිත් පැය දෙකක් විතර මලක්කාවල භාවනා පුහුණුවෙන් පස්සේ ඒ ස්ථානයේ ඉඳලා පැය දෙකක් යනවා ගුවන් තොටුපළට යන්න. එක පිරිසක් ඉදිරිපත් වුණා මාව රැගෙන යන්න. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලන්ටත් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් යන අතරතුරදී බුදුදහම ගැන. So they never let up for the whole journey. So කොහෙත් මට නිදහසක් නැහැ සම්පූර්ණම මේ පැය දෙක තුල. Finally I got to the airport. අන්තිමට මම ගුවන් තොටුපළට ආවා. Finally I got, into the aircraft and sat down and thought now I could relax till I get back to Perth. But as I was sitting down on a window seat with a gentleman next to me, a woman came down the aisle, looked at me and said, "Are you Ajahn Brahm?" I thought, oh no, I've had it. I said, yes, you can't lie. Oh, wonderful, I want to ask you some questions. And I thought, I'm safe, there's a man in the seat next to me. So, he was sitting a long way away. මං ගුවන් යානයටත් ගොඩ වුණාට පස්සේ ඒක මම හිතුවා මට දැන් සතුටින් ඉන්න පුළුවන් කියලා, බොහොම නිදහස් කියලා. ටික වෙලාවකින් එක කාන්තාවක් මම දැකලා මේ අජාන් බ්‍රහම් හාමුදුරුවෝ නේද කියලා ඇවිල්ලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ මං හිතුවා අයියෝ ඉවරයි කියලා. ඒත් මේ කාන්තාවට බොරු කියන්න බෑ. මං කිව්වා ඔව් කියලා. ඊළඟට මම කල්පනා කරා කමක් නැහැ, මට ඊට අනිත් පැත්තෙන් ඉඳගෙන ඉන්නේ පිරිමි කෙනෙක් හින්දා මට නිදහසේ යන්න පුළුවන් කියලා. But she was smart. She said to the man, would you mind exchanging seats? And he agreed. So she was sitting next to me and I could not escape. I was stuck in that. So she had all counselling about her problems until the flight was landed. So I just can't escape. මොකද උනේ අන්තිමට අර කාන්තාව ඇහුවා අර මනුස්සයකින් දක්ෂ විදියට කමක් නැද්ද මේ ෂීට් එක මාරු කරාට කියලා. ඊළඟට ඒ කෙනත් කිව්වා කමක් නැහැ කියලා. ඊළඟට ඊළඟ සීට් එකේ ඉඳගෙන ඊළඟ ආසනේ ඉඳගෙන මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පටන් ගත්තා. ප්‍රශ්න ඇයට තිබිච්ච නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ගැන මේ ගුවන් යානේ ඊළඟ ගුවන් නැවතුමට යනකම්. So what do I do when you're tired? You don't want to sort of have more counselling about problems. It's mostly marriage problems that they ask you in such cases. And look,
Why do you ask a monk? I've never been married. But still they ask you. ගොඩක් වෙලාවට ඔබ වෙහෙස වෙලා ඉන්නකොට ඔබට කොහොත්තම තව කිසිම දෙයක යෙදෙන්න ඕන නැහැ. නමුත් මේ වගේ වෙලාවට මට ගැළවිල්ලක් නැහැ. විශේෂයෙන් මේවා ඒ කාන්තාව අහන්නේ විවාහ ජීවිතය පිළිබඳව ප්‍රශ්න. ඒත් විවාහ වෙලාවක් නැති මගේ මොකටද ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ? So when that happened, I thought, oh no, now come on, make peace, be kind, be gentle. I can't escape. You're sick, you can't escape, it's the nature of life. So stop ඔබට බැහැ කොහෙත්ම ගැලවෙන්න. මෙයයි ස්වභාවය. ඔබ අසනීප වුණාමත් එහෙමයි. getting angry at it. Stop treating it like a demon, getting angry because it gets worse, 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 worse. Let it be. Be kind, be gentle. That's the best you could possibly do. And sooner or later, she leaves and you're free. ටික වෙලාවකින් හෝ පස්සේ හරි ඇය ඉවත් වෙලා යයි. ඔබ කරන්න ඕන සාමයෙන් ඉන එකයි. ඒ අවස්ථානුකූලව සාමය ඇති කරගන්න එක. ඕනම දෙයකදී භාවනාවෙත් ඒ අවස්ථානුකූලව ඔබ සාමය ඇති කරගන්නවා. ටිකකින් ඔබට සාමය තව තවත් දියුණු වෙන එකයි වෙන්නේ. ඔබ කරදරයෙන් නිදහස් වෙනවා. Sooner or later, your stupid mind disappears and you're at peace. So that's the way to deal with crazy situations in the mind or sickness. Don't fight it. That's not ahimsaka. That's being aggressive. ඔබේ මනසෙහි තියෙන මේ විවිධ අමාරු අවස්ථා සමග ඔබ ගැටෙන්න යන්න එපා. ඒ ගැටෙන්න ගියොතින් විහිංසක අවස්ථාවට නෙමෙයි එන්නේ ආවේගශීලී අවස්ථාවකටයි. ඒ හින්දා එහෙම නොකර සාමය ඇති කරගන්න. Don't hate those crazy mind states. That's going against the second factor of having kindness. And don't try and control it. That's going against nekama. Renounce it. That's why you are renunciant. You've renounced so many ways you can control. You can't control your food. You have got no money to control your life. As a bhikkhu, basically other people look after you and feed you. You've got very little freedom to control your lives. විශේෂයෙන්ම භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් විදියට ඔබව බරක බලා ගන්න දායක කාරකාදීන් ඉන්නවා. ඔබව පාලනය කරන්න යන්න ඕන නැහැ. කොහෙත්ම සම්මා සංකල්පය කියලා කියන්නේ ඔබව පාලනය නොකර සාමාන්‍ය විදියට ඔබ සාමය ඔබ තුළ ඇති කර ගැනීම. That gives you amazing, a different type of freedom. So that's how we deal with the situations in life, especially on this meditation retreat at this time. 5 days gone, only a couple of days to go. I'm not getting anywhere. Help! බොහෝ වෙලාවට මේ වගේ භාවනා වැඩ සටහනකදී දැන් දවස් 5ක් ඉවරයි. කොහෙත්ම මගේ භාවනාව හරි ගිහිල්ලා නැහැ. අඬන්න පටන් ගන්න එපා. කෑ ගහ ගහ උදව් කරන්න කියලා. Just let go. Be kind, be gentle. නිකම්ම අතහරින්න, කාරුණික වෙන්න, ඒ වගේම මෘදු වෙන්න. And then you are doing the maximum, the best you ඔබට කරන්න පුළුවන් උපරිමම ඉහළම දේ ඔබ කරගෙන යනවා. possibly can do. You're making the best wholesome meditation karma. Trust in the law of karma, cause and effect. It does work. You'll get great vipaka. ඉතාමත් ප්‍රබල කුසලයක් කරන්නේ මේ භාවනාමය කුසලයක්. ඒ හින්දා ඒකට අනුව ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රතිඵලයක් ඔබට ලැබෙයි. කොයි විදිහේ වුණත් එය ගණන් ගත යුත්තේ නැහැ. Because you created the causes. මොකද ඔබ හේතු සකස් කරලා තියෙන හින්දා ඉහළ ප්‍රතිඵලයක්මයි ලැබෙන්නේ. So that's using some of the Buddha's teachings and understanding how to deal with the times when the meditation doesn't go as well as you expect. අන්න ඒකයි මම අද දේශනාවේදී කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඇතැම් ඉගැන්වීම් වලින් භාවනාවට කොහොමද ඒවා උදව් කරගන්නේ කියලා, භාවනාව අසාර්ථක වෙනකොට කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕන කියලාත් එතන කියවුණා. That's the talk for this evening. ඒක තමයි මේ හැන්දෑවට තියෙන දේශනාව.